Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Un saludo especial a Ana Remesal, que veo que se acaba de conectar, investigadora española, que el año pasado también participó en este seminario. Hola Ana, bienvenida, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Alexandra, tienes que silenciarte porque hay eco. Muy buenos días, hay algunos que ya escucharon el saludo, pero les comento que estamos por iniciar, estamos esperando que se conecte la audiencia inscrita. Daremos inicio en un minuto más.
Bueno, en honor al tiempo vamos a dar inicio al seminario. Muy buenos días a todos y todos los asistentes y las asistentes y panelistas. Mi nombre es Daniela Bruna, soy directora de la carrera de Psicología de la Facultad de Psicología también, e investigadora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación de la sede de Concepción. A nombre de nuestra facultad, quiero darles la bienvenida al segundo encuentro internacional virtual en enseñanza, aprendizaje y evaluación en educación superior. Hoy es el 7º día de transmisión de esta actividad que realizaremos hasta mañana miércoles 1 de diciembre. Antes de comenzar, quisiera dar algunas indicaciones respecto a la traducción simultánea de este evento. Esto que les contaré también va a estar escrito en el chat. Para seleccionar la interpretación simultánea, debe seleccionar el icono de globo terráqueo que encontrarán en la barra inferior de su panel de Zoom. Al pinchar, seleccionen el idioma en el que quieren escuchar toda la actividad, sin importar el idioma que hable el expositor. Estaremos pendientes al chat por cualquier problema o ayuda que necesiten. Los invitamos a participar de esta actividad realizando sus preguntas a lo largo de ella en la sección Preguntas y Respuestas, que está en la barra inferior de Zoom. Les pedimos que el chat lo usen solo en el caso de problemas técnicos. Les comento que esta actividad está siendo transmitida a través del canal de streaming de la universidad, uddtv.udd.cl, y que durante los próximos días los videos y los PowerPoint de todos los panelistas estarán en la página web del encuentro. Esperamos que hoy la tecnología y las conexiones nos acompañen, pero les pedimos consideración si es que tuviésemos algún problema técnico durante la charla. Agradecemos a los inscritos interesados en participar y los invitamos a informarse siempre de nuestras actividades en la web psicología.udd.cl y en nuestras redes sociales @psicologiaudd. Inicia su ponencia la investigadora doctora Margaret Price con su presentación titulada Entendiendo la naturaleza de los estándares de evaluación y su impacto en la justicia. La doctora Margaret Price es profesora emérita de evaluación y aprendizaje en la Universidad de Oxford Brookes, Reino Unido. Como investigadora, tiene fuertes raíces en la práctica de la enseñanza y la evaluación. Recibió una beca nacional de enseñanza del Reino Unido en 2002, en reconocimiento a su excelencia en la enseñanza y su contribución al desarrollo del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación en educación superior. Su investigación reciente se ha centrado en la literacidad en la evaluación de los estudiantes y el personal, con especial énfasis en los estándares académicos utilizados en la evaluación. También ha realizado investigaciones y publicado diversos trabajos sobre el apoyo de pares para el aprendizaje, la evaluación basada en criterios y el papel de las comunidades de práctica en la evaluación. Ha estado involucrada en numerosos proyectos de investigación y desarrollo de prácticas a nivel de curso institucional, nacional e internacional para fomentar la innovación y fomentar la práctica de evaluación basada en evidencia dentro de la educación superior. Margaret, puedes comenzar. Thank you very much for that introduction. Let me just share my screen. Okay, hopefully everybody can see that. As Daniela said, I am a researcher, but with my roots very much firmly in teaching. My discipline is business and management, and as a teacher of business and management, I have been involved for many years in the teaching of very large undergraduate classes in that subject. And what first got me interested in researching assessment is because of those very large classes, to find out what it was that worked for students and what sort of understandings they had, and how they could improve their learning.
So, as I say, I'm a researcher, but very much with my roots in the practice of teaching. So, if we're going to consider assessment standards this morning, we need to think about why that's important. And they're important particularly for three groups of people. Obviously, institutions are concerned about the quality of the assessment of the students, because those students go out into the world with an award that has got to be of the right quality to maintain the reputation of those institutions as being rigorous and high quality. For students, obviously, I'm sure those of you that teach will know that students are very, very interested in the grades that they achieve. And so for students, being assured that the grading that they have for their outcomes is fair and rewards them, they are very interested to know that. And for staff, it's also a way of safeguarding our disciplines. We obviously are trained in particular disciplines and belong to those communities, and we need, I think, as a community and as individuals, to be sure that our students are going out as whatever they're, as a historian, as a chemist, whatever they are, and we're completely satisfied that they have the right quality of assessment before they go out there with that award. So it is very important, and in some countries around the world, there have been a lot of discussions around things like grade inflation and whether or not the standards are being maintained, and particularly in this country as the number of students who enter higher education has increased. But before we go on any further, I want to be clear about what I'm talking about when I'm talking about assessment standards. There's really two elements to assessment standards. The first is the academic standards that must be achieved in relation to assessment. And what I mean by academic standards, you see those in the outputs that students produce. So you see them in que producen los alumnos, se ven. You see them in the texts that they have. Sorry, I've just got, I had a message to say that the translations stopped. Sorry, so academic standards are output standards. So you see those in the pieces of work that you mark from students, or the performances that you give, or whatever, for whatever subject that they are doing. Whereas quality standards, and there has been a great move in higher education over the last number of years to increase what we call quality standards. These are like input standards and the processes that are put in place to try and ensure the standards or the assessment is done properly. So that might be to do with ensuring that learning outcomes are stated properly, or it might be to do with the processes of moderation of marks, for example. So what I'm going to talk about mainly today, in fact, almost exclusively today, is the notion of the academic standards. I'm not going to talk about the processes around assessment standards, but it is important to realize that quality standards cannot assure academic standards, which is why we need to focus, particularly as academics, on those academic standards. They are the things that that underpin our judgments when we are grading students' work. So, how much do we know about standards? We can maybe think about this in relation to by asking some certain questions about how confident we are about standards. So do staff really understand standards well enough to grade the students' work fairly?
Do they ensure consistency with other markers? So, or are there sort of reputations in your institutions that sort of say, oh, he's a hard marker or she is not a hard marker? You often hear students talking about these things. But a really difficult question to answer is, how well can you explain the standards to the students? We might try and do that through things like feedback, but to what extent do we do that before the students actually embark on a piece of work? And if we do try and do that, how easy is it to do? Many staff find it very challenging, because sometimes you sort of don't really know what to expect until you see the students' work. It depends on the nature of the task. So, and from a student's point of view, do they understand the standards well enough to guide them in their work? If you talk to students, quite often they say they're absolutely in the dark. They really don't understand what it is that they're aiming for. So is it about expectations of the staff? Can they say clearly what they're expecting? And how consistent are we in terms of, if we were to grade a piece of work in, say, September, would we still give it the same grade if we graded it in January or even a week later? How much do things influence us that we're unaware of? The other thing around higher education, of course, and assessment standards is the open-ended nature of the tasks, or the type of tasks that we will set students. They're not generally tasks with right and wrong answers. They're tasks that allow students to show their understandings and take the subject in interesting places. So it's quite difficult to really explain the standards beforehand, but we do know that our disciplines all have particular standards that we ought to be trying to inculcate into the work, or get students to inculcate into their own work before they graduate. So what's the evidence about whether we are fair or whether we are consistent? And I hate to tell you this, you might know it already, but you can see there's a long list of pieces of work there, and the research almost universally shows, in fact, we haven't found a piece of work that contradicts this. They show that we are not very consistent. We don't, we think we might mark the same standards as colleagues, but we don't. We don't even necessarily mark consistently against each for individually. So as I say, from September to January. So it's very difficult to claim that we are fair. There's always considerable discrepancy in the grades according to the same or a similar assignment that we will give to a piece of work. So let's think about what the problems are and why at the moment we have this problem and we aren't consistent. And I'm going to take you on a journey, partly a personal journey that I undertook, but also showing how things have developed and are developing in relation to standards in the sector. And in order to do that, I am going to use a matrix. It's a matrix that me and my colleagues developed when we were thinking about how students come to understand standards. And I will bring it back to how we as staff become to understand standards as we go through. So this matrix that I'm going to use, you can see it has 4 quadrants, and the horizontal axis on the left-hand side, there are formal activities and inputs that are carried out. And on the other side, all the activities and inputs are informal, so they're not managed. And as I said, this matrix was devised to look at students, but so
at the top of the vertical axis, you've got active student engagement. The students are doing something with the standards. And at the bottom, it's very difficult to know whether you can have passive engagement, but here the students are just given things. It's passive. And as I go through these quadrants, I'm going to be tracking the past to the future. So the first quadrant is the bottom right-hand corner, and that's called the traditional model. And that's how higher education used to be for many, many, many years, and it may still be like this in some places, although the shift across globally to increase the input of quality standards means that this is rarely the case anymore. It tended to be that assessment standards really weren't talked about. Students came to understand those standards in a sort of serendipitous sort of way. So in other words, just through their learning, their discussion in tutorials, for example, they may or may not have quickly or not so quickly worked out what it was that they were required to do. You can see in the wording here, we're talking about tacit knowledge of standards that are absorbed over a relatively long time, and they're informal and it's serendipitous. Now, why am I talking about tacit knowledge? Let me just explain that knowledge is, there are two types of knowledge. There is explicit knowledge that we can easily articulate, and there is tacit knowledge. And knowing our standards, we tend to use a lot of tacit knowledge. And it's something that you know that you cannot easily put into words. Polanyi, who wrote a lot about this, says, we know more than we can tell. So it's often difficult if a student sort of says to you, well, what do I need to achieve here? It's very difficult to tell them what it is that you're looking for. And it's not just in our profession, it's in most professions, almost all professions, that it's fundamental to the expertise and judging that is done in those professions. So, for example, in law, in medicine even, that there is a lot of tacit knowledge that is used. And we tend to use this in our profession when we are judging students' work. So bear in mind that there are two types of knowledge, but the tacit knowledge is the knowledge that's quite difficult to share. There are ways to do it. Those of you that know about community of practice writing will know that there are ways to do that. And I'll come to that later. The second quadrant, so we've moved away from informal activities and inputs to formal activities and inputs. And you will find something called the dominant logic explicit model. Now, in most countries around the world these days, there is a move towards making standards explicit. So things like writing learning outcomes, things like selecting criteria, writing level descriptors, and these are done with the best possible motive to make those standards as clear as possible to the students so that they can go about their learning aiming at the right sort of standard. As I say, it's become very dominant, it's been very popular. The only problem is with it, it's becoming clear that it doesn't work. It might be a starting point for academics and students to discuss what it is that's required, but there are distinct problems with it. So we can see that
the interpretation of keywords and phrases which are written within things like learning outcomes or criteria or level descriptors or other things that are similar. If assessors apply different interpretations of those words, then those explicit descriptions don't lead to consistency. It's also true that written specifications have been shown that they cannot be applied mechanistically, that actually we always come back to using judgment. And if you remember, judgment is often based on tacit knowledge. And you might think, well, okay, we can do something about that. We can expand the descriptions that we give, but actually greater precision is inherently self-defeating. If you were to write something in enough detail for a criterion to be really understood, it would lose its utility. We would have reams and reams and reams of descriptions, and they would not be very useful. So there are real problems with this notion that we can make standards explicit. And that's because of the nature of standards. Sadler, who some of you may have seen earlier in one of the panel sessions of this conference, talked about standards they cannot be conceptualized as having an existence or relevance separate from the context of the teaching team, the course as it was taught, and its current students. So in other words, they're not fixed entities that can be plucked from outside and brought in. They are things that are living, if you like, and open to discussion. So they don't exist independently, and they develop their meaning in use and through our social involvement in academic and professional communities. I mentioned at the beginning of this talk that we are concerned, of course, about our discipline, and our discipline have communities, and so those communities are interested in maintaining the standards of their discipline. But that doesn't mean to say that those standards remain written in stone. So the important message here is that standards are socially constructed. Some people don't like this idea, but it seems to be the case. The evidence seems to point to the fact that standards are used and debated socially, and that's how they are defined. So that is important when we're thinking about how we come to understand standards and how the students come to understand standards. Now, here, this is where I will tell you a little bit about a personal story. In the 90s, I and my colleagues really bought the idea of this dominant logic explicit model. For the business school, we developed a whole grid of criteria with level descriptors for each of the grades, and we asked the staff to use those with their students. They selected the criteria they wanted to use, and they made grids for each individual assessment task that they were using. And then we interviewed them to ask them how useful it was. And those interviews were very interesting. We asked them if they found them useful. Absolutely, yes. Particularly if you wanted to explain to students what it is they were supposed to be aiming for, and particularly on feedback to justify grades that were being awarded. But then we said to them, okay, which modules are you using these criteria and level descriptors on? And the level descriptors had been written for second year undergraduate. But the
staff were using the exact same criteria and level descriptors for postgraduate and foundation as well, with no change whatsoever. And yet they found them useful, which told us something about the fact that in the context in which they were being used, there was a sort of translation in terms of the interpretation that the staff were putting on the words in those criteria grids. And that made us think about how people come to understand standards. And so we set about thinking about how students could best come to understand the standards. And we moved up into this quadrant up here, knowing that the students needed to actively engage with the criteria, with the level descriptors, in order to even begin to understand them. And we set up a research project, I won't go into the details of it, whereby the students were asked to use the criteria to grade some exemplars. We then invited them to, and we gathered the data about that. We invited them to come to workshops to discuss those criteria and the gradings. And then they were asked, and they did a piece of work similar to the piece of work that they had looked at. And two interesting things came out of that. One is that those students that came to the workshops got, on average, and we had control groups and all sorts of things to check this, got 6 percentage marks more than the other students that had only received the grids but hadn't taken part in the workshop and the discussions. And to follow that through, a year later, we looked at the same students and a similar type assignment, and those students were still doing 4% better. Obviously, we had controlled for the type of students that they were, what their backgrounds, etc. So this seemed to be something that made a difference. It seemed to be something that you needed to actively engage with the assessment standards, and you needed to have that conversation with the staff to find out how they were understanding the standards. And so between students and staff, there was a social construction of what the standards were in the particular business course. By the way, the students that the year later, there hadn't been any further input, there hadn't been any further workshops, etc., to make a difference. So those students that benefited from the workshops took it forward into other modules and used it. So we were pretty convinced about all this. And as you can see, we have got one more quadrant. And that moved us to thinking about a cultivated community of practice. So in other words, it's really important for there to be a community of practice which can then help to share some of the tacit knowledge in that community. And tacit knowledge is shared through observation, through imitation, and sort of activity within the community. So things like the use of exemplars, where students can actually see the standards that are important to you, and also having occasional sort of discussions around criteria and level descriptors seem to be important. So, but remember, we're talking here on the informal activities side of the matrix. And so you may need to not only have the informal, but but also think about some more formal activities
for students. So why is community important? Because assessment judgments rely on local and contextualized interpretations of quality, and they're underpinned by this tacit knowledge of quality. And because often students are kept in the dark, they're not involved in community, somehow it's seen as a test for students to work out what the standards are. They don't really understand what's being asked of them. And so even though they're given standards and criteria and level descriptors, they often don't use them because they don't really understand what they are about. So community is really important. Your disciplinary communities are really important to try and support everybody in that sharing of tacit knowledge. But okay, so we've thought about the students, but of course all this assumes that the staff have a robust and consistent understanding of the standards that they are going to be using. And so if you think about how staff come to understand standards, it tends to be on a fairly informal basis. New academics join faculty. They don't necessarily have long conversations about the standards that are used in marking. We have conferences, we have research conferences, we have teaching and learning conferences, but we don't very often have conversations about standards or share examples of student work that we've marked and look at how our colleagues would have marked that work and compare it and talk about why we made those judgments. We do sometimes, particularly around dissertations. That's more common to have those discussions around why two markers have reached their decisions. But generally speaking, we don't have general conversations about that. And so more recently, I have been working on a project called the Degree Standards Project in the UK that has been thinking about how communities actually can share the standards that they use with each other and become more confident that the standards that they are using, not only within their local teams, but actually nationally, are more consistent with each other. And the reason I've got both these quadrants highlighted is that to a certain extent, we think there needs to be some formal inputs or support for the communities. So what we're aiming for is something called calibration, which sounds, some people really don't like the term. It sounds a bit harsh. But calibration is about sharing knowledge of standards, and it's often achieved through social moderation processes. So in other words, coming together and deciding what grade something should be and having that discussion. But the ideal would be to create calibrated academics. And Sadler again has written about calibrated academics. And if you could become a calibrated academic, you wouldn't need to constantly compare your judgments with colleagues. You would have engaged in enough moderation over time to feel that you are making the same or consistent judgments with your colleagues. I think one of the things that's clear is you can't just become a calibrated academic and then walk away. It is something that has to be constantly supported, but maybe not as often as when you were in your early career stages as an academic. But if you think back to when you were an early career academic, how much support were you actually given in terms of
what sort of standards you should mark? Or was there an assumption that because we're part of these disciplines, we all know the standards that we should be using? You may be interested to know that the calibration workshop or the approach to calibration that this degree standards project has adopted is we ask academics in a particular discipline who have volunteered to participate in this to actually mark some examples of work. They then load the marks up anonymously or de-identified onto a shared portal so that others can see the range of marks that have been given. Then we bring them together in a workshop and they work in small groups to consider the differences between their judgments and why those differences exist. And I think the important thing to emphasize here is we're not really saying to them, you've got to agree the same grade, although of course, hopefully that comes out of it, but we want you to explore the standards that you're using, because it is quite possible, and there is quite a lot of evidence that you can reach the same grade, but have a different emphasis on different standards in your judgments. And so in these workshops, they have quite long discussions around these exemplars. And it's important that exemplars are used, because remember what I said about assessments, academic standards appear in the outputs from students. And so you need, in order to make these standards material or real, you have to be able to use examples from student work in order to illustrate what it is that you're looking for in that work. In other words, what it is that you value. And so in these workshops, at the end, there is a set of items, and they're illustrated by extracts from the exemplars they've used of things that are highly valued in that piece of work, and they have been agreed across the wide group of people. Needless to say, that is not sufficient. That sort of process is not sufficient to make a calibrated academic. And the disciplines then will come together on subsequent occasions, look at different types of assessments, have different conversations with different colleagues. But it's all working towards this idea of, as the colleagues participate, they become more calibrated and move towards greater consistency. And so if we are going to be fair in the assessments that we make of student work, so that we award the appropriate grades, that we are confident that we are consistent with colleagues. So if a different colleague marked the same piece of work, it would be a similar judgment. We're never going to achieve exactly the same judgment. It will help in transparency in grading, because we will be able to see quite what it is that's governing our judgments. And hopefully it will help us to develop students' understanding of standards to support their learning. And I would say, so fairness in assessment standards is going to be achieved through calibration of staff and the assessment literacy of students. This term assessment literacy is around the whole idea about giving students discussing exemplars with students, discussing the criteria and staff interpretation, and allowing students to self-assess and giving them feedback on self-assessment. Those sorts of things are going to support the students, but we need to get our house in order first or concurrently to ensure that the messages we're giving to the students are the messages for our discipline, not for us individually. Okay, in which case I'm going to leave it there. Hopefully that will have stimulated a number of questions. So I'll stop sharing.
Muchas gracias, Margaret, por tu interesante ponencia. Yo creo que a todos los que trabajamos en educación superior nos queda dando vuelta cómo generar estas comunidades, ¿no es cierto?, donde de alguna manera se calibren los juicios, ¿no es cierto?, y lo importante que es eso para el aprendizaje de los estudiantes. Y ahora continuamos. Ahora presentamos la ponencia de la doctora Verónica Villarroel, titulada Resultados de Aprendizaje, el Centro de la Alineación Curricular. La doctora Verónica Villarroel es doctora en Psicología y máster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es la directora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación, CIME, de la Universidad del Desarrollo, y docente tanto de pre- como posgrado de esta misma institución. Se vincula a líneas de investigación de psicología educacional, como evaluación auténtica y dialogicidad del discurso instruccional docente. Bienvenida, Verónica, puedes comenzar. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, según el horario que corresponda. Voy a iniciar mostrando la presentación. Denme un segundo. Bien, espero que lo voy a poner en modo presentación, que se vea bien. Bien, como planteó Daniela en la presentación, ya seguramente me han visto en otras presentaciones, particularmente en el panel 5, me correspondió contarles un poco más acerca de la aplicación de las tareas basadas en desempeño, orientadas o basadas en algunos principios de la evaluación auténtica, y toqué algo relativo a el desafío cognitivo y algo relacionado con los resultados de aprendizaje. En esta oportunidad quise centrar esta presentación en el constructo de resultados de aprendizaje y cómo este constructo de alguna forma es el centro del proceso educativo y de alineación curricular, de acuerdo a como han dicho muchos autores como Bix, por ejemplo. De alguna forma lo puse así en el programa como una brújula que orienta respecto a las decisiones pedagógicas que tomamos los docentes a la hora de enseñar y evaluar ciertos aprendizajes que queremos que los estudiantes desarrollen a lo largo de su proceso formativo. Y esto que podría parecer algo como bastante básico, ¿cierto? Porque algo como fundamental o principal que uno como cuando hace docencia en la universidad o en el sistema de educación escolar, es tener claro qué queremos, por un lado, qué esperamos que los alumnos sean capaces de demostrar una vez que hayan cursado una unidad, una asignatura o hayan egresado de un programa de estudio. No es tan claro al momento que uno trata de escudriñar un poco en cómo los docentes planifican su proceso educativo y a qué le dan importancia en su proceso educativo. Entonces quise dar una mirada a este tema porque pienso que, así como hablaba Margaret de como ciertos sistemas de aseguramiento de la calidad en términos de la calibración de juicios respecto a lo que esperamos que los alumnos demuestren, y quizás tratando de establecer un consenso social respecto a las competencias que deseamos que los alumnos desplieguen, creo que también una forma de atender a responder a esa calidad educativa es teniendo presente qué significa que trabajemos en base a esta brújula que son los resultados de aprendizaje. Entonces me parece que no es una presentación que va a ser novedosa en términos de nuevos conocimientos que ustedes van a adquirir o van a desarrollar, sino más bien creo que es algo que tenemos que reflexionar en educación superior, pero insisto también en todos los niveles educativos. Perdón. Cuando uno comienza, y a todos nos ha pasado cuando comenzamos a hacer un programa de asignatura y a veces por primera vez o a veces un programa que llevamos haciendo mucho tiempo, una asignatura, algunos le llaman sílabus o programa de asignatura,
nos preguntamos qué queremos que los estudiantes puedan pensar y hacer al finalizar este curso. Miramos el programa, seguramente tiene unidades, tiene objetivos, tiene resultados de aprendizaje, tiene contenidos, tiene bibliografía y tiene seguramente algunas sugerencias respecto a cómo nosotros deberíamos abordar esa asignatura, muchas veces en lineamientos generales, respecto a metodologías de enseñanza y evaluación. Nos preguntamos en qué se van a diferenciar los alumnos una vez que ellos cursen esta asignatura, cómo van a cambiar, ¿cierto? Y todas estas preguntas que nos hacemos como docentes tienden a tener una respuesta desde la perspectiva del profesor, es decir, cómo vamos a hacer nuestras clases, cómo vamos a organizar esta asignatura en términos de el tránsito o el viaje de los contenidos, de las teorías, de los modelos que nosotros vamos a compartir con los estudiantes. Y es lo que uno podría llamar que son los objetivos de aprendizaje desde la perspectiva del docente, ¿cierto? Uno se plantea un sueño, una meta, una gran meta que espera que los estudiantes logren, pero siempre desde la perspectiva de uno como profesor, como de uno lo que va a hacer como profesor para llegar a ese resultado. Sin embargo, cuando hablamos de resultados de aprendizaje, necesariamente tenemos que ponernos en la posición del estudiante, ¿ya? Y nuestras preguntas acá tienen que ver con el estudiante, ¿qué va a ser capaz de hacer? Es decir, como estudiante, yo, aprendiz, ¿qué seré capaz de hacer una vez que termine este curso? ¿Cómo cambiaré una vez que termine este curso? Y de alguna forma respondemos pensando en el estudiante, cuáles van a ser las observaciones que nosotros, las evidencias que nosotros vamos a poder rescatar del estudiante para dar cuenta de ese aprendizaje. Entonces tratamos de pensar en evidencias desde el estudiante de cómo nos puede demostrar eso que es capaz de hacer hoy día tras ser estudiante de una asignatura, de una unidad, de un programa de estudio, y cómo cambió desde el ingreso al egreso de esa unidad, programa o asignatura. Entonces podríamos pensar que por un lado hay un objetivo del aprendizaje que tiene que ver con la meta del profesor y que está este objetivo centrado en el docente, y tenemos un resultado de aprendizaje que tiene que ser transparente también para el estudiante porque tiene que orientarlo, tiene que guiarlo, tiene que el estudiante saber cuánto ha logrado, cuánto le falta por lograr este resultado de aprendizaje que demuestra o está alineado a las competencias que se espera que él adquiera en este curso, en esta unidad o en este programa de carrera. Entonces el resultado de aprendizaje tiene que ver con lo que el alumno es capaz de demostrar y hacer tras un proceso educativo y está evidentemente centrado en el estudiante. Si nosotros pensamos en una definición de resultado de aprendizaje, siempre hay bastantes, pero lo que hay consenso es que son declaraciones sobre lo que un aprendiz es capaz de hacer al completar un proceso de aprendizaje, ¿ya? Y el año pasado estuvo con nosotros David Pau, ¿cierto?, en uno de los paneles y nos decía justamente la relevancia de esto de ser capaz de hacer, de demostrar, de hacer uso de ese conocimiento que adquirió tras el ejercicio de una asignatura o el trabajo en una asignatura. Y esto que no nos resulta tan complejo, ¿cierto?, de entender, sí a veces nos cuesta mucho formular, ¿cierto? Y así hay miles de guías que hablan de cómo redactar un resultado de aprendizaje, qué verbos ocupar, cuán parsimoniosos tienen que ser, y nos cuesta mucho a los docentes, y lo digo porque me ha correspondido trabajar asesorando a la carrera de psicología, en este caso en estas formulaciones, pero también en otras instituciones, y aparece esto que nos cuesta pensar qué exactamente es lo que los estudiantes necesitan mostrar o demostrar que han aprendido, y que eso dé cuenta efectivamente de lo central que ese programa de estudio tiene. Si nosotros tuviéramos que sintetizar qué es lo que dice la literatura en relación a cómo se formulan estos resultados de aprendizaje, primero hay que tener claro que obviamente tienen un fin didáctico para el estudiante, porque de alguna forma es la forma que el estudiante tiene de guiarse, de orientarse, de seguir un curso, y por eso que tristemente ocurre que los alumnos reciben un programa, ¿cierto?, de asignatura, de un curso X, y a veces el programa es lo que menos leen, ¿cierto?, lo que menos miran, y a veces los profesores nos pasa lo mismo.
los hacemos al inicio del semestre y no los volvemos a mirar durante todo el tiempo que hacemos clase. Y eso es triste y es lamentable porque el programa es la brújula. Si nosotros anduviéramos en un barco navegando y estuviéramos años atrás sin ninguna otra forma, digamos ahora que podría ser un GPS, pero la brújula sería lo que nos orientaría el camino a seguir. Y el programa tiene ese objetivo, ¿cierto? Ser la brújula que guía a los estudiantes, y un aprendiz estratégico y un profesor estratégico debería siempre estar mirando dónde voy en el programa, cómo voy, que si estoy logrando los resultados de aprendizaje que están comprometidos, de qué forma, cómo las estrategias de enseñanza y evaluación están siendo acordes a eso que quiero lograr. Entonces tienen ese fin didáctico, son precisos, concretos, medibles, me tienen que orientar respecto a cómo el estudiante va a mostrar una evidencia respecto a que ha logrado ese aprendizaje. Tienen que comunicarse explícitamente y no como algo mecánico que muchas veces hemos aprendido más en el sistema escolar que en educación superior, de que los profesores escriben en la pizarra cuál es el resultado de aprendizaje de esta clase, sino no solamente explicitarlo mecánicamente, sino hacerlo vivo en metodologías de enseñanza y evaluación que estén alineados a ese resultado de aprendizaje. Obviamente expresan de manera clara y precisa lo que los estudiantes deben ser capaces de demostrar una vez finalizado el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituyen esa base para orientar, como he dicho con la metáfora de la brújula, un mapa de ruta, también es algo que normalmente en la literatura aparece, y conforman y guían, como dije antes, las actividades de enseñanza y evaluación. Si nosotros pensamos muy básicamente en cómo se construyen estos resultados de aprendizaje, sabemos que tienen un verbo, ¿cierto? Y se enfatiza en la literatura que tiene que ser un verbo de acción, un verbo en infinitivo, y llamamos un verbo de acción aquello que vamos a poder observar, que vamos a poder medir, que vamos a poder evaluar, ¿ya? Así como hablaba Margaret antes de que hay muchas cosas que nosotros tenemos tácitamente, tenemos que lograr que el estudiante transite a algo que también pueda demostrar, ¿cierto?, en un resultado de aprendizaje, porque eso es lo que finalmente va a hacer si un estudiante aprueba o reprueba una asignatura o en qué nivel de aprobación se encuentra. Entonces tenemos que ayudarlo a transitar a través de metodologías formativas, de evaluación formativa, a través del diálogo, del feedback, pero ayudarlo a transitar a que despliegue un desempeño en relación a los resultados de aprendizaje esperados. Tenemos el objeto contenido y tenemos un contexto, ¿cierto? Eso es como los tres elementos que siempre tienen que estar en un resultado de aprendizaje. Y aquí puse el ejemplo de una asignatura que yo dicto en tercer año de la carrera de psicología. Entonces aparece el verbo deducir como un verbo infinitivo de acción, un objeto o contenido que tiene que ver con teoría del aprendizaje, y un contexto que tiene que ver con práctica pedagógica. Y aparece como en el programa esta resultado de aprendizaje, como al finalizar esta asignatura los estudiantes deben ser capaces de deducir la teoría del aprendizaje que está a la base de una práctica pedagógica determinada. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando pensamos un poco en estos resultados de aprendizaje, primero, y aquí puse como en un círculo, nos preocupa el tema del verbo de acción, ¿cierto? ¿Qué significa un verbo de acción? Y hay distintas formas de considerar cuáles son los mejores verbos en distintos niveles educativos, ¿cierto? Y cuando hablamos de verbos me refiero a las habilidades cognitivas que ese verbo trata de demostrar que se tienen que lograr, ¿cierto? Y hay distintas taxonomías que permiten dar cuenta de ese verbo, desde la más clásica, que es la de Bloom, ¿cierto? Y otras en adelante. Pero también han ido avanzando esas taxonomías en no solamente dar cuenta del verbo, sino también analizar el tipo de conocimiento que nosotros queremos que el estudiante adquiera, ¿ya? Que el estudiante desarrolle en un proceso formativo. Entonces, hay que un poco masticar más esta información, o estos tres grandes elementos, en tratar de entender, por lo tanto, qué habilidad queremos desarrollar en los estudiantes a través de un verbo, ¿cierto?, que sea suficientemente claro, parsimonioso y transparente para el estudiante y el profesor respecto a cómo demostrar ese aprendizaje, y también el tipo de conocimiento que nosotros queremos lograr a través de ese resultado de aprendizaje. Entonces, existen muchas taxonomías. Yo quisiera solamente señalar 7 de ellas que me ha correspondido revisar y que creo que
A partir de eso, desde el centro de investigación donde nosotros trabajamos, hemos hecho como una toma de decisión ecléctica respecto a lo que nos parece mejor de cada una de ellas y una retransformación en torno a eso. Entonces, estas taxonomías, tenemos la principal, ¿cierto? La primera, que es la de Bloom, donde habla de habilidades de pensamiento. La primera, donde él más bien habla de 6 niveles o 6 dimensiones del pensar, de la cognición, pero lo habla a nivel de, o lo plantea a nivel de sustantivos, ¿cierto? Como conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y esa fue como la primera mirada que tuvimos, que en realidad el pensamiento no era único, no tenía una sola calidad o cualidad, sino que habían distintas formas de ejercer o construir o dar cuenta de un conocimiento a través de estos distintos, comillas, niveles, ¿ya? O formas o modos de pensar. Después, Anderson y Craig-Hull hicieron una revisión de esta taxonomía, ¿cierto? Y ellos dividieron esto, pensaron esto de 2 formas. Uno, tratando de caracterizar el tipo de conocimiento, y por otro lado, las categorías de cómo se conoce, o los modos de cómo se conoce, que en realidad en esa parte hicieron como una actualización de Bloom, pero no es tan distinto a Bloom. Pero cuando hablaron de la dimensión del conocimiento, ellos hablaron que habían tipos de conocimiento, ¿cierto? El factual, el conceptual, el procedimental, el metacognitivo, y hablaron de categorías de conocimiento como a la de Bloom, o como Bloom, pero hicieron como un cambio de orden, hicieron algunos ajustes, y además lo explicitaron que era importante verlos como verbos, no sustantivos, sino como verbos de acción. Entonces hablaron de 6 niveles como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Tenemos otra después taxonomía, que es la de la era digital, que fue una actualización que se hizo pensando en Bloom, y que no es tan distinto a la de Bloom, pero pensando en verbos relacionados con las TICs. Y tenemos más adelante otras, como la taxonomía de aprendizaje significativo de Fink, donde se trata de pensar en el aprendizaje en relación al cambio, ¿ya? Y se habla también de 6 niveles, y nos damos cuenta que habla de un nivel de conocimiento fundamental, un nivel de aplicación, un nivel de integración, pero añade otras dimensiones que son más bien, quizás más actitudinales, y habla del autoconocimiento personal y el conocimiento de otros como otro nivel de aprendizaje. Y habla también de un nivel de aprendizaje que yo le puse motivación, pero en rigor la traducción correcta es cuidado o preocupación, que tiene que ver con el cuidado respecto a los valores, a las actitudes, a una dimensión más afectiva y actitudinal respecto al aprendizaje. Y también el aprender a aprender, que sería el sexto. Y entonces ahí se hablan de formas de entender el aprendizaje en niveles que a veces son cualitativamente distintos, no están en un mismo nivel de análisis, por decirlo así. Después también tenemos, no después, porque todo esto va pasando como, no podríamos decir que tiene un orden histórico necesariamente. Está la taxonomía de Solo, basada en la sigla Structure of the Observed Learning Outcomes, de Biggs y otro autor, ¿cierto? Y él clasifica el aprendizaje en torno como a la complejidad, quizás, de las variables involucradas en cada una de los aprendizajes mostrados. Entonces habla también de niveles como preestructural, cuando ya no existen variables para dar cuenta de un aprendizaje o una integración de variables. Está el uniestructural, con una variable, por decirlo así, multiestructural, relacional, y finalmente el abstracto extendido. Seguramente han escuchado hablar de esto y no me quiero detener porque quiero llegar a algo más. Y finalmente las últimas 2 que quiero señalar son la taxonomía de Marzano y Kendall, que hablan de procesos mentales, pero hablan de procesos mentales en relación al control que ejercen sobre otros procesos mentales, y hablan de 6 sistemas, de procesos mentales, 4 que son cognitivos, o sea, es un sistema cognitivo que se divide en 4, y ahí tiene algo, ¿cierto?, de lo que podríamos decir que tiene Anderson o tiene Bloom, que habla de recuperación, de comprensión, de análisis y utilización, y habla de otros 2 niveles que están en el mismo, de 2 sistemas, que están en el mismo nivel que el nivel cognitivo. Entonces está el nivel cognitivo, el nivel metacognitivo y el nivel del self, o el sistema interno,
pero en el nivel cognitivo vemos que hay otros 3 habilidades. Y finalmente, que es la última que quiero enunciar, es la de ICAP. Es una taxonomía de ICAP que viene de la sigla interactivo, constructivo, activo y pasivo. Es como la primera, ¿cierto?, letra de cada uno de estos constructos. Y él habla, estos autores, de actividades de la involucración cognitiva que es relativa a un resultado de aprendizaje. ¿Cuánto implica que un estudiante se involucre cognitivamente al dar cuenta de un resultado de aprendizaje? Entonces aparece está como descrito el modelo desde la mayor involucración a la menor involucración. Entonces tenemos el mayor involucración a nivel interactivo y que se refleja en actividades de diálogo, de co-creación, de innovación. En un segundo nivel de alta involucración está el nivel constructivo, donde se habla de generación o de generar conocimiento o saber, transferir, inferir, saber, hacer inferencias respecto al saber. El modo activo, que sería ya el tercer modo, un poco ya menor de involucramiento, que habla de habilidades como manipular, aplicar, relacionar. Y tenemos el último modo, que se describe como pasivo, donde hay habilidades como recibir, recordar, almacenar. ¿Por qué muestro estas taxonomías? Porque de acuerdo a lo que nosotros en el CIME hemos tratado de buscar formas de demostrar a los docentes cómo queremos desarrollar ciertos resultados de aprendizaje y cómo eso implica escudriñar un poco en qué es exactamente lo que queremos lograr, para qué lo queremos lograr y cómo vamos a desarrollar ese aprendizaje, ¿ya? Y para eso, quiero mover un poco la barra de abajo para ver el título, hemos pensado en entender el proceso de pensamiento, entender dimensiones para caracterizar de alguna forma estos resultados de aprendizaje. Entonces, una dimensión para caracterizar el resultado de aprendizaje tiene que ver con el proceso de pensamiento que está a la base de ese resultado de aprendizaje. Y ahí nosotros podemos encontrar y convergen ahí algunos de los postulados de Bloom, de Anderson y Marzano cuando hablan de estas grandes habilidades cognitivas, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de pensamiento que dan cuenta de grandes habilidades cognitivas, hay personas como Bloom que hablan de 6, Marzano que habla de 6 y Anderson que habla de 4. Y acá nosotros lo que hicimos fue pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer un modelo o pensar en un modelo que nos lo estamos reorganizando, algo que ya está hecho, ¿cierto? No lo estamos creando, pero que sea utilizable para el profesor, por ejemplo, para crear un programa de asignatura y sea más fácil pensar, bueno, ¿cuánto de esto tiene que tener un programa de asignatura? O crear una evaluación, cuántos ítems de esta naturaleza tienen que tener y cuántos de otra naturaleza. Entonces, algo que sea manejable. Y por eso pensamos en reorganizar estos modelos que tienen 4 a 6 habilidades de pensamiento involucrados en el proceso de pensamiento en solo 3, ¿ya? En estas 3 que las mostré la sesión del panel 5 cuando hablé de desafío cognitivo en la evaluación auténtica, pensamos en 3 niveles que tienen que ver con un nivel 1 con recuerdo y reconocimiento de información y datos, donde el proceso de pensamiento o el proceso cognitivo tiene más que ver con el desarrollo de habilidades memorísticas, ¿cierto? Donde a través del reconocimiento y recuerdo y ahí lo podemos trasladar a hábitos de estudio o estrategias de estudio que están ligados con memorizar información, y tenemos resultados de aprendizaje que tienen verbos como definir, describir, nombrar, clasificar, seleccionar, etc., ¿ya? Entonces inmediatamente podemos pensar que si un resultado de aprendizaje está en el nivel 1, la forma de estudiar de un estudiante para lograr ese resultado de aprendizaje es de una naturaleza, y la forma de enseñar y evaluar que tiene un profesor para lograr ese resultado de aprendizaje también tiene características particulares. Tenemos un nivel 2, donde hablamos de lo analítico y del manejo de conocimiento. Por tanto, la habilidad cognitiva que está a la base ahí tiene que ver, ¿cierto?, con quizás descomponer cosas, después sintetizar algo, integrar, para llegar a nuevas comprensiones acerca del conocimiento. Y en ese nivel vamos a encontrar verbos como calcular, comparar, analizar, relacionar, argumentar, debatir, sintetizar, resumir, por ejemplo,
¿ya? Si nos fijamos, es otro tipo de proceso de pensamiento en el nivel 2, lo que involucra otra forma de estudiar para el estudiante, involucra otra forma de enseñar y evaluar. Y en el nivel 3, categorizamos todas aquellas habilidades cognitivas que uno podría describir como de transferencia y despliegue de un desempeño cognitivo, porque acá se hace uso evidente de habilidades anteriores, pero para crear algo nuevo, ¿cierto? O para mirar desde arriba el conocimiento, desde un punto de vista más metacognitivo, si quisiéramos decir. Entonces acá podríamos encontrar verbos asociados con construir, planificar, proponer, evaluar, criticar, juzgar, innovar, por ejemplo. Y un poco como yo planteaba en la presentación del viernes, ¿cierto? Nosotros aprendemos para llegar a este nivel 3, ¿cierto? Vamos a la universidad o vamos al sistema escolar para llegar a este nivel 3, porque en la vida cotidiana nosotros nos desempeñamos y desplegamos desempeños cognitivos para poder vivir en ciudadanía, para poder adaptarnos al mundo y para poder relacionarnos con otros también. Pero eso es una mirada, ¿cierto?, del resultado de aprendizaje que tiene que ver con el proceso de pensamiento. Es una dimensión de caracterización del resultado de aprendizaje, que a veces no hemos quedado solo en esa. Pero también podemos mirar el resultado de aprendizaje en relación al tipo de conocimiento o el contenido que se tiene que aprender, ¿ya? Y aquí vemos que Anderson y Kreithull hicieron como un avance cuando hablaron de lo factual, de lo conceptual, de lo procedural y lo metacognitivo. Sin embargo, uno podría pensar que lo metacognitivo también podría estar en otro nivel, no necesariamente en el tipo de conocimiento, sino también puede ser un proceso de pensamiento o la madurez del pensamiento, ¿ya? Entonces, para nosotros quisimos simplificarlo en también 3 niveles y pensar en que el tipo de conocimiento, que no es algo que nosotros hemos inventado, desde los modelos de competencia se habla de esto, ¿cierto? Y se habla de un saber conceptual, ¿cierto? O saber, que es un poco todo ligado como a temas de modelos, teorías, datos, etc. Un saber hacer, o un saber más bien procedimental, que es hacer uso de esa información o de ese conocimiento relacionado con el saber. Y el saber ser, que muchas veces se relaciona con lo actitudinal y emocional, y es lo que más nos cuesta, ¿cierto? Evaluar en educación superior y en general, y que nosotros lo hemos tratado de trasladar también al ámbito del decidir, como el decidir profesional o desarrollar un criterio profesional, donde también están involucradas actitudes y emociones pensando en algo que pueda ser más observable y medible. Entonces tenemos estas 3 formas o 3 dimensiones para caracterizar este tipo de contenido o conocimiento. Y después pensamos en la complejidad cognitiva, que está relacionada sin duda con el tipo de conocimiento y está relacionada sin duda con la habilidad cognitiva, pero un poco pensando en solo y pensando quizás en las variables involucradas para un análisis, que también eso a veces es interesante ver cómo va transitando en la trayectoria educativa de un estudiante universitario, ¿cierto? Es distinto estar en primer y segundo año, estar en tercer y cuarto año de carrera, o estar en quinto año de carrera, que son como la cantidad de años tradicionales, al menos en Chile y quizás en Latinoamérica, respecto a una formación profesional. Y quizás en los primeros años trabajamos si uno pensara en Bronfenbrenner, ¿cierto? Como gran teórico del desarrollo humano, que habla como de contextos de relación. Uno primeramente, probablemente en los primeros años es capaz de mirar menos variables y contextos para el análisis, como a diferencia de lo que es capaz de hacer en los últimos años de una carrera o a nivel profesional, ¿cierto? Entonces, pensando en esa lógica de solo, uno podría decir que en términos de complejidad cognitiva también podemos restringirlo a 3 niveles para que sea más manejable y no tener 5, 6 como tiene, 5 como tiene solo. Empezar en un estructural, con un contexto que puede ser un microanalítico, meso, pero solamente uno, ¿cierto? Multiestructural cuando al menos tenemos 2 contextos en análisis, e interestructural cuando tenemos más de 2 o 3 contextos, podríamos decir, de análisis, ¿ya? O al menos 3 contextos de análisis para resolver o enfrentar, abordar o responder a un resultado de aprendizaje. Y tenemos la otra dimensión que podría caracterizar este resultado de aprendizaje, que es el involucramiento cognitivo, ¿ya? Y un poco
haciendo eco a este modelo de ICAP, ¿cierto? Que es bastante atractivo, que habla de lo interactivo como lo más involucrado, lo constructivo, lo activo y lo pasivo, también relacionado evidentemente con las habilidades de pensamiento antes descritas, porque si yo estoy en un nivel de en un nivel de habilidad cognitiva de nivel de transferencia, evidentemente tengo un involucramiento cognitivo distinto y mucho mayor a que estoy en un nivel de habilidad de pensamiento memorístico, de recuerdo y reconocimiento. Entonces, traté de buscar imágenes que pudieran explicitar lo que muchas veces hemos reflexionado. Y también pensamos en 3 niveles pensando en algo que pudiese ser manejable para la comprensión de los docentes de estas distintas dimensiones de caracterizar los resultados de aprendizaje. Tenemos un primer nivel donde podríamos decir que epistemológicamente, ¿cierto?, encontramos un estudiante pasivo en términos de aprendizaje. ¿Y qué significa que sea pasivo? Uno podría irse a los autores tradicionales de las teorías del aprendizaje conductista, ¿cierto?, donde el estudiante aprende por condicionamiento, o las personas aprenden por condicionamiento clásico, operante, pero también recibiendo y almacenando información sin dar un valor agregado a esa información, porque lo único que yo tengo que hacer para dar cuenta de un resultado de aprendizaje es repetir literalmente aquello que está en el resultado de aprendizaje. Por tanto, muchas veces se ha caracterizado este aprendizaje como de recitar, ¿cierto? Entonces ahí vemos esa imagen de un cerebro que está llenado, que es un poco, me acordé de esta imagen cuando vi alguna de las presentaciones de los paneles anteriores y había una imagen similar de esta idea de que el cerebro o nuestra mente o nuestra capacidad cognitiva se llena de información desde un profesor. Alguien mostró, no me acuerdo qué panelista, la imagen de un profesor llenando como con un embudo, con líquido, los cerebros de los estudiantes. Entonces, evidentemente ahí lo que tiene que hacer el estudiante es recordar dónde vio, leyó, escuchó algo y repetirlo tal cual, ¿ya? Nombre las 3 partes de una neurona, ta, ta, ta. Y ese involucramiento no existe, porque es como que el aprendizaje nos rozara la piel, no es parte de nosotros, solamente nosotros lo devolvemos, es como un acto reflejo de entra información y la devuelvo en la medida que se me pregunta tal cual esa información. En cambio, cuando tenemos un segundo nivel de aprendizaje activo, esa información ingresa a nuestro organismo, nosotros la incorporamos, la internalizamos, en palabras más de constructivismo cognitivo-social, la internalizamos, pero al mismo tiempo, cuando tenemos que dar cuenta de ello, se va algo de nosotros en esa respuesta, porque nosotros tenemos que integrarla, organizarla, reconstruirla, relacionarla. Entonces hay algo nuestro que nos involucra a nosotros como persona en ese acto de responder a un resultado de aprendizaje en ese nivel. Y eso es importante porque acá empiezan las diferencias individuales, ¿cierto? Hay alumnos que vienen con un capital cultural, que vienen con hábitos de estudio, que vienen con habilidades de pensamiento, especialmente en países como el nuestro y en Latinoamérica, a partir de un sistema de educación que es cierto que es segregado y diferente para todos nuestros estudiantes, y vienen con mayores habilidades de pensamiento para poder hacer ese ejercicio. Y hay otros estudiantes que no necesariamente, que han aprendido y su capacidad cognitiva ha sido formateada a entender que aprender es recitar. Y tenemos un último nivel para nosotros, para hacerlo más didáctico, manejable, que es el co-constructivo, donde nosotros queremos que los estudiantes innoven, y ahí si tuviéramos que poner como un nivel de presencia del sujeto cognitivo, que este es el nivel más alto, ¿cierto? De sujeto cognitivo, donde el estudiante no solamente integra, sino que construye algo nuevo desde él. Entonces está una presencia más alta del estudiante en este nivel. Entonces aquí podemos ver también otra forma de entender el resultado de aprendizaje o caracterizar el resultado de aprendizaje en relación al involucramiento cognitivo. Y finalmente, que esto también está muy relacionado con lo de solo, ¿cierto? Pero tratando de aludir a esta parte de Fink que habla del autoconocimiento y la dimensión más afectiva y actitudinal y el aprender a aprender, ¿cierto? Que son como otros niveles de caracterización de un resultado de aprendizaje, de lo que exige un resultado de aprendizaje. Uno podría pensar que cómo podemos darle una vuelta a aquello que sí efectivamente podemos medir, porque no es solamente en el ámbito de la competencia actitudinal de valorar algo, y que a veces nos cuesta tanto decir, bueno, no sabemos si el alumno lo valora o no, no sabemos cómo medir eso en algo que sea objetivo y que sea justo, ¿cierto?, en la evaluación. Entonces, pensando en eso, también pensamos en 3 niveles, que es un poco
aquellos niveles que podemos manejar o diferenciar un poco mejor, didácticamente, ¿cierto? Pensamos en 3 niveles: el pensamiento lineal, el pensamiento reversible y el pensamiento autorregulado. Cuando hablamos de un pensamiento lineal, que también tiene relación con lo anterior, con la involucración cognitiva, estamos pensando en este pensamiento que es más bien rígido, polarizado, inflexible, que muchas veces se tiene en aprendizaje más bien novato, ¿cierto? Cuando uno parte el conocimiento de algo, trata de ver zonas que son más polares, ¿cierto? Poder distinguir el blanco y el negro. A medida que uno va desarrollando una comprensión más profunda, ve quizás los matices o ve las zonas grises de ciertos procesos de pensamiento, ciertos contenidos. En un segundo nivel, un pensamiento reversible. Te pido, Daniela, que me digas cuánto me falta en algún momento, porque cuando tengo la presentación no veo la hora. Entonces, un pensamiento reversible, donde de alguna forma lo que queremos es, al más estilo piagetano, ¿cierto?, que el estudiante pueda dar cuenta de cuando ese conocimiento puede ir y volver, y no necesariamente ser distinto. Podemos reflexionar sobre ese conocimiento, podemos trabajar en manipular ese conocimiento para llegar a algo nuevo. Y finalmente aquel conocimiento que nos permite también no solamente trabajarlo cognitivamente, sino también que tiene un impacto en nosotros mismos, que es un conocimiento o una habilidad que nos permite autorregularnos. Y ahí podemos ver todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la autoevaluación, y aquello que no solamente sirve para resolverlo en una prueba o aprobar una asignatura, sino que tiene que ver con algo que se queda, que se dona a la persona y que lo puede ocupar, más adelante. Y esto es como en el más sentido vigotskiano, ¿cierto?, de esta idea de las funciones psicológicas superiores, que es algo que a nosotros nos permite después seguir avanzando en nuevos aprendizajes. Verónica, quedan por si acaso 5 minutos. Para que sepa. Entonces la propuesta que tiene el sentido de esta presentación es mirar los resultados de aprendizaje también desde estas dimensiones de análisis y caracterización. Entonces, mirar estos resultados de aprendizaje desde el proceso de pensamiento, desde el tipo de conocimiento, desde la complejidad cognitiva, desde el involucramiento cognitivo y desde la madurez del pensamiento. Que no significa, como todo en la vida, y nosotros las separamos en términos didácticos, pero esto se da al mismo tiempo, ¿cierto? En la medida que yo tengo un nivel de pensamiento, un proceso de pensamiento, por ejemplo, de nivel analítico, yo voy a tener, probablemente me va a servir ese proceso de pensamiento para analizar cierto tipo de conocimientos. Quizás el conocimiento tipo datos no es tan necesario para un nivel de transferencia, pero sí es más acorde a un nivel analítico o de memoria, por ejemplo. Entonces se establecen como ciertas relaciones entre estas dimensiones para caracterizar resultados de aprendizaje. Ahora, esta caracterización no sirve de nada si no nos permite tomar decisiones como docentes. Entonces vuelvo nuevamente al ejemplo del resultado de aprendizaje de la asignatura que les comenté al principio. Les comenté que en un inicio ese resultado de aprendizaje tenía que ver con inferir, ¿cierto? Inferir qué teoría del aprendizaje está a la base de una práctica pedagógica, ¿ya? Quise ahora pensar en cómo sería este resultado de aprendizaje si estuviera en un nivel 1, de acuerdo como al proceso de pensamiento, y estuviera en un nivel de describir, por ejemplo, teorías del aprendizaje, o más bien juzgar la pertinencia de una teoría del aprendizaje. ¿Ya? ¿Cómo sería distinta la forma de enseñar y evaluar y comprender ese resultado de aprendizaje en relación a eso? Entonces, caracterizar este resultado de aprendizaje y, como yo dije, escudriñar, lo digo en otras palabras siempre, como masticar este resultado de aprendizaje, implica pensar en qué tipos de actividades de evaluación y qué tipo de actividades de enseñanza son necesarios para desarrollar en los estudiantes ese resultado de aprendizaje, ¿ya? Y que los estudiantes se den cuenta cuál es la diferencia entre ellos y por tanto puedan ser agentes activos para interactuar, interrogar sus programas de estudio. Entonces vamos al primero, cuando dice resultados de aprendizaje, y pensamos en este rojo, que hago alusión a este nivel más básico, ¿cierto? Como de describir las principales teorías constructivistas del aprendizaje escolar, por ejemplo, o en un nivel más alto, deducir la teoría del aprendizaje que está a la base de una práctica pedagógica determinada. ¿Cómo cambia ese énfasis
en la forma en que nosotros podemos enseñar y evaluar ese resultado de aprendizaje. Entonces tenemos el primero, ¿cierto? El que es más básico. Describir las principales teorías constructivistas del aprendizaje escolar. Tenemos un verbo, entonces, que es describir, ¿cierto? Y podemos pensar que, en términos de las dimensiones, tiene un proceso de pensamiento de nivel 1, del nivel de recuerdo, un tipo de conocimiento que es más bien conceptual, ¿cierto? Que son teorías del aprendizaje, un nivel de complejidad uniestructural, porque solamente estamos dando cuenta de algo teórico, estamos reflejando y devolviendo, de acuerdo a cómo nosotros lo aprendimos, un nivel de involucramiento pasivo y una madurez de pensamiento lineal, ¿ya? Y puse estos recuadros, un poco pensando que a partir de esta ficha, por ejemplo, de pensar y caracterizar ese resultado de aprendizaje, que primero tenemos que preguntarnos si queremos que los estudiantes tengan un programa de estudio de este tipo de resultado de aprendizaje, si sirve, que solamente si tenemos que decidir que un programa de asignatura tiene 8 o 6 resultados de aprendizaje, si vale la pena que uno sea este. Nos ha costado avanzar en resultados de aprendizaje que sean efectivamente más complejos y desafiantes, que es un poco lo que planteamos en el panel de la evaluación auténtica. Porque si nosotros pensamos en un resultado de aprendizaje como el que viene a continuación, que es de nivel de mayor complejidad, ya está haciendo uso de ese resultado de aprendizaje. Pero supongamos que nos interesa tener al menos un resultado de aprendizaje así, tendríamos que pensar en este primer recuadro qué tipo de didáctica, de estrategia de enseñanza permite que los alumnos logren ese resultado de aprendizaje. Quizás tradicionalmente una clase más expositiva, o quizás también podemos pensar en algo dialógico, quizás vamos a ocupar algún tipo de material, guías de trabajo, por ejemplo. Y cómo vamos a evaluar, que sería el segundo cuadrante que está acá, ¿cierto? Y probablemente aquí sería más fácil hacer algún tipo de pregunta de desarrollo breve, o incluso preguntas de selección múltiple, ¿cierto? Para poder dar cuenta de ese resultado de aprendizaje. Pero si tenemos este otro resultado de aprendizaje, que dice juzgar la teoría del aprendizaje que está a la base de una práctica pedagógica determinada, no nos sirve la misma forma de enseñanza y evaluación anterior. Primero, este resultado de aprendizaje está en un nivel 3, ¿cierto? De transferencia. Podríamos decir que es un tipo de conocimiento conceptual y procedimental. Tiene una multiestructura porque está pensando en juzgar. Primero tiene que inferir qué práctica está presente en una situación, en un contexto X, y después tiene que juzgar la calidad o la pertinencia de esa práctica para lograr ciertos aprendizajes, ¿cierto? Entonces hay una relación entre variables. Hay un involucramiento cognitivo porque tengo que construir, no puedo solamente repetir cuáles son las teorías del aprendizaje, sino que tengo que pensar de todas las teorías del aprendizaje que conozco, cuál es la que está ahí, la que está ejerciendo el profesor en su práctica, por la forma en que habla, por la forma en que conversa con los estudiantes, por la forma en que construye una evaluación, y tengo que, después de inferir cuál es, tengo que decir si es la mejor según lo que el profesor quiere lograr en los estudiantes. Y por otro lado, al hacer ese ejercicio de juzgar, de evaluar, de pensar un poco en estándares, ¿cierto? En el juicio evaluativo, también estoy desarrollando la capacidad de autorregulación. Me queda una laminaria. Entonces, evidentemente acá la enseñanza y la evaluación es distinta a la anterior. Y tengo que tomar como profesor decisiones pedagógicas distintas, porque si yo solamente hago una clase en PowerPoint, hablada, recitada, catedrática, y evalúo con preguntas cerradas, no necesariamente voy a poder, no el estudiante me va a poder evidenciar que ha logrado ese resultado de aprendizaje. Y esta es la última lámina. Entonces, ¿por qué parte de la presentación diciendo que el resultado de aprendizaje es una brújula, un centro del proceso formativo? Es porque efectivamente, cuando nosotros podemos analizar masticadamente, escudriñadamente, lo que significa un resultado de aprendizaje en todos sus aristas, podemos tomar mejores decisiones pedagógicas respecto a, primero, cómo vamos a evaluar, porque también acá estamos mirando esto desde el diseño en reversa, ¿cierto? El backward design, para después, desde también este concepto de alineación curricular, que seguramente va a haber tele en la próxima presentación, pensar en la estrategia de enseñanza. Entonces,
resultados de aprendizaje, evidencias de cómo nosotros vamos a dar cuenta de resultados de aprendizaje, por tanto me permite mirar estrategias de evaluación hasta llegar a estrategias de enseñanza. Y con eso termino. Muchas gracias y espero que podamos conversar al final de la presentación de Tele. Muchas gracias, Verónica, por esta interesante presentación. Pienso que es muy importante el tema que has tocado y que es muy importante también de revisar, sobre todo en el sistema de educación superior chileno. Y continuamos entonces con nuestro seminario. Con la ponencia de la doctora Tele Hailikari, que nos presenta el tema ¿Cómo la enseñanza y la evaluación pueden apoyar el aprendizaje activo? La doctora Tele Hailikari es profesora y conferencista senior de pedagogía universitaria en la Universidad de Helsinki, donde actualmente imparte cursos pedagógicos para profesores universitarios. Actualmente, su investigación se centra en el bienestar de estudiantes y docentes universitarios y en los procesos de estudio de los estudiantes universitarios. Se interesa por las relaciones entre los procesos de aprendizaje de los estudiantes, las experiencias del entorno de enseñanza-aprendizaje y el bienestar. Su investigación ha demostrado que los procesos de aprendizaje están fuertemente relacionados con la capacidad de los estudiantes para regular su aprendizaje y emociones, así como sus éxitos y fracasos. Bienvenida, Tele. Puedes comenzar. Thank you very much for this introduction. I will look for my slides here. Yes, so hello everyone. I was supposed to give this presentation with my colleague Viivi Virtanen, but unfortunately she is sick at the moment. But I have transferred my work to Häme University of Applied Sciences for 1 year. So I still work at the University of Helsinki, but currently my main employee is at the Häme University of Applied Sciences. But my topic today has to deal with how teaching and assessment can support students' active learning. And in this presentation, I will focus on how to support students' active learning, and I will first present some central concepts that are related to this topic, and also then some findings of our study where we explored students' perspectives on different elements of constructive alignment and how they support students' active learning. So I will first start by the concept of constructive alignment, which most of you are probably very familiar with, but it is a very central concept in our study, and also when we think of the ways to support student learning. So I will first start by introducing it. So in this concept of constructive alignment, this term constructive refers to the constructivist view of learning. So the student is seen as a very active actor in the learning process. So this constructive in this concept refers to the idea that students actively construct meaning through relevant learning activities. And this is very close to the concept of deep approach to learning that I will talk about a bit later. On the other hand, this term alignment refers to a learning environment where teaching and learning activities and assessment tasks are all aligned to the intended learning outcomes. So this is very familiar. Resonates quite well with what Veronica was just talking about in her previous speech. But the idea here is that student is at the center of the teaching learning process, and it is then very central to design the learning so that the students' active
learning and deep approach to learning is supported. So here, the central idea by Biggs and Tang is that effective teaching requires that we eliminate those aspects of teaching that encourage surface approach to learning, and that we set stage properly so that students can more readily use deep approach to learning. And this is what I will elaborate a bit more in my next slides. So, as I said, students, this concept of constructive alignment refers to the idea that all the elements of teaching learning environment are aligned and steer the learning to the same direction, which should be students' own deep understanding of the issue that they are about to learn. And it can be seen as consisting of 3 different phases: the planning phase, the teaching and learning activities, and assessment. So in this planning phase, this is exactly what, referring to the previous presentation, the very central step when you start designing teaching and learning is to define the intended learning outcomes. So what are the students supposed to learn and master after they have completed this course? Or you can also look at this at the curriculum level. What are the students supposed to master after they have completed their whole study program? But in this presentation, I will focus on the course level of constructive alignment. And these intended learning outcomes are or should be often defined as actions that students are supposed to bring into play in their learning. And then after this step, all the other steps should be designed so that they support the attainment of these intended learning outcomes. So then, after the intended learning outcomes are defined, it is central to choose appropriate teaching methods and learning activities that support the students to achieve these learning outcomes, and also choose appropriate content and materials that support students' learning. And then finally, and very centrally, it's very important to choose appropriate assessment methods that support the attainment of these intended learning outcomes. So this assessment should be in line with these learning outcomes and support students' learning, and also focus on what the students are supposed to learn in this course. And very central here is also to think about how do students get feedback from their learning, and at what points of the learning process do they get feedback that they can use to develop their own learning. And also, how do teachers get feedback from their own teaching so that they can develop their own learning? I will focus a bit more on this assessment part of the constructive alignment because it is very, very central. And because we know from previous research that students are very sensitive about what will be assessed in the course. And assessment guides students' learning very strongly. So here, this picture is sort of an illustration of the teachers' and students' perspectives and differences between these different perspectives. So teachers are often, when they start thinking about the teaching learning process, they are often very much concerned about the objectives and goals of the course. So what are the students supposed to learn in this course? And then choose the appropriate teaching methods and assess these objectives and goals.
But when we look at the student perspective, students often start to look at the learning process from the assessment point of view. So students have many courses to pass, and they need to be sort of strategic also in their learning. And they start thinking, what do I need to do in order to pass this course and in order to attain the learning outcomes? And this starts to guide their learning quite strongly. This has been shown in many research, and also influences the approaches to learning they adopt, and finally their learning results. So if there is misalignment between these intended learning outcomes of the course and the assessment of the course, then there are problems, because if these are not aligned, students' learning process starts to go in a different direction than what the teacher was intending to do. And this has also been referred to as a backwash effect of assessment, because assessment sort of forms a hidden curriculum that starts to influence the learning process instead of the stated objectives. So here you are probably very familiar also with this concept of approaches to learning, but I will also shortly present them to those who are not so familiar with those. So as I said, the aim of constructive aligned teaching is to support students' deep approach to learning. And there's a long tradition to conceptualize students' learning processes, especially in higher education, through these concepts of approaches to learning. And so in these approaches to learning describe the students' learning processes that they apply to achieve the aims of the course or their own aims. And previous research has identified 3 different approaches to learning: deep reflective approach, surface or unreflective approach, and organized studying. And this organized studying is a bit different from these two other approaches, and it more describes the approach to studying that the student is using to achieve their aims. So it's sort of like time and effort management, and how they organize their own resources and learning. But this is not the focus here so much, but I will more elaborate on this deep or reflective approach to learning. So this deep approach to learning is characterized by an intention to understand and maximize own understanding. And to achieve this, students use a variety of different learning processes, such as relating and analyzing information and reflecting on different concepts and their relations, and trying to form a sort of coherent understanding of the interrelations, for example, between concepts, and doing comparisons and so on. And this is usually based on a personal interest in the subject matter, and usually this sort of learning process results in coherent knowledge base. And on the other hand, surface or unreflective approach, that it's called nowadays more as an unreflective approach or conceptualized. It is more typical for this surface approach to learning is the sort of intention to cope with the course requirements, and then to sort of learn facts to pass the course. And so then the learning here focuses more on
facts and like separate facts instead of forming a coherent understanding of the topic that is being learned. And usually for this surface approach to learning, this unreflective studying is very, very typical. So students who adopt this surface approach to learning, they don't typically assess their own learning or critically think about different things, but rather they focus on, as I said, separate facts, and this typically results in a fragmented knowledge base. And with this approach, it is usually related also to an experience of high workload because the human's capacity to sort of memorize or understand separate facts is very limited. And so this is usually also typical for students who don't yet know how to study in another way. So these are sort of can be seen as sort of very different sort of learning processes that the students might adopt, and also they are very context specific. So it might be that in one course a student adopts a deep or reflective approach to learning if they are very interested in the issue, and then in another course they might resort more in this surface approach to learning. But we also know that this unreflective approach to learning is more stable, and if the student doesn't know how to sort of doesn't have very good study skills, they might adopt this approach. So regarding these concepts that I was just introducing, we were interested in our study to think about this principle of constructive alignment that we often teach in our courses as a way to support students quality learning and teaching. But surprisingly, there is quite little empirical evidence of this theoretical model and how different elements of the constructive alignment actually influence the students' actions and the approaches to learning, and especially from the students' point of view. So how students experience these things. So this resulted in our study that has been published in Active Learning in Higher Education. So if you are interested, you can read more about it in this in that journal. But we started interviewing students to explore the relationship between elements of constructive alignment. So the elements that I was just introducing, the objectives, teaching and learning activities, and assessment, and how these are related to students' approaches to learning in a course. So here, as I just said, we first looked at the interview data, how students describe their experiences of these different elements of constructive alignment, and then how they are related to the approach to learning they adopt in a specific course. And we interviewed 37 students from 3 different courses, and we had a very rich interview data. And in this interview, we asked very broad questions about the students' experiences and perceptions of the course, but also about their how they went about their studying, and what did they do to study, and what influenced their learning. And then we analyzed this data using qualitative content analysis. And
we started firstly by analyzing these students' approaches, and we used this as a framework, these conceptualizations of deep and surface approach to learning that I was previously presenting. So here you can see the 3 courses that were selected for this study. So this first course was a biochemistry course where we interviewed 19 students. And here you can see some descriptors of these courses, but it was quite traditional course with lecturing. So the teachers were presenting and giving lectures. There were occasional short discussions, but also some practical sessions where the students were doing some small practice tasks. And then in the end of the course, there was a written exam. Then there was another course, theology, which was very different in nature, and it applied a flipped learning approach. So the students were reading preparatory reading assignments prior to coming to the lecture. And then in the lectures, they were discussing about these reading assignments and doing tasks related to those. Also, the assessment in this course was very different. There was a drama exam where the students prepared a play about a central theme of the course in small groups. Then there was a third course also from theology, which was again a bit more traditional, focusing more on teachers' lectures and some discussions. And then there were some essay groups and a written exam at the end of the course. So these courses 1 and 3 sort of represented quite traditional courses, whereas this course 2 was a bit different from those. So here I will describe a bit more these different courses, but so with this when we looked at the student interviews, the intended learning outcomes, students were not very aware. They didn't remember what were the intended learning outcomes with the students, and they said that they were not even shared with the students. Also, in these courses, there were very little engaging activities. So the studying for the students were mainly describing that they did the activities that were obligatory to pass this course. However, many students appreciated the quality of teaching, and they praised that the teacher was very enthusiastic in this course. But when we talked about the assessment, or they were describing that they said that it was the assessment, the written exam, that was mainly guiding their learning. So they were mainly focusing on studying for the exam. And when we looked at the students, combined these descriptions of these courses to their approaches to learning, in this course, most students adopted unreflective approach to learning. There were some students who also described some deep approach to learning also, but mainly students in these courses adopted unreflective approach. Here is one extract from the interview. So there's 2 students describing their learning. First one says that now in this biomolecular course, it happened so that I didn't really do any of the activities because they were not obligatory. The other student said that, well, when you study that kind of trivia, in order to remember it's still in the exam, the last few days before the exam are the most important. So here you can see how strongly the assessment is driving these students' learning. Then when we come to this
course 2, where there was, which was quite different in nature. So it was a flipped classroom with drama exam. Also, the students did not talk in their interviews much about the objectives, but more about what they had achieved in this course. But when they talked about what influenced their learning was that they described a lot about these teaching and learning activities, and they said that they were teaching and learning activities that required students' active involvement throughout the course, and also the peer group discussions were also very often mentioned, and they were experienced as emphasizing their learning. Also, they very often described that these expectations of assessment guided their actions. So they had this drama exam, and they felt like this was something that was still a learning experience for them, that they had to prepare a drama, and this supported their learning very much. And then when we looked at the students' descriptions of their approaches to learning in these courses, most students, or if I remember correctly, all the students adopted a deep approach to learning in this course. And here is one interview example. So personally, this suits me really well, and I learned really well with this technique. First, I acquainted myself with the subject a little bit, and then it was handled together. And also it was handled in a group, so you heard so many different points of view and how different people had interpreted the same text so differently. And so you went really deeply into the topic. So this describes quite a different learning process here, where the students and teachers are active in the learning process, and not only studying for the final exam as in the previous course example that I gave. Then finally the third course, which was quite similar to course 1. So also in this course, the students were not aware of the given objectives of the course, so the intended learning outcomes. But also when they described the teaching and learning activities in these courses, they also said that there were quite little engaging activities, and the studying was driven by the activities that were obligatory to pass the course. And one very characteristic for this course was that students described lack of challenges that had a negative effect on their learning, that they only put very little effort into studying because there were no challenges in this course. Also, they described that the quality of the course materials was not very good, but they still appreciated the quality of teaching and praised the teachers' enthusiasm. But what was typical for this course also was that there was a lack of transparency of assessment, so they did not really know how and what was being assessed in the written exam. So this sort of also caused confusion with these students. And in this course, most students adopted the unreflective approach to learning. So here is an example of a lack of challenges, and also lack of challenges related to the assessment. So one student describes here, they had told us that there is no reason to worry about it, that it's like you have been in the classes, so you will pass it for sure. So I took it really casually and just read through the materials. However, I will come, as I said, in the first course, where most of the students adopted an unreflective approach, there was still a group of students who were guided by their own aims.
So they did not, there was a group of students who weren't sort of steered by the assessment or the teaching of the course, but rather about their own aims or own intention to learn. So this was especially true for students who adopted the deep approach to learning in the first course. So typical for these students was that these students had their own aims and willingness to put effort into studying. So the teaching itself did not guide or require learning activities a lot, but still these students were guiding their own learning because they were very interested and also had their own aim to get high grades. So as a conclusion from this study, or sort of study based on these 3 cases, in our studies, these learning objectives or intended learning outcomes did not so much have influence on student learning. So in this interview, students were not very much concerned about these objectives, and maybe these were not even very clearly visible to the students, but it was not the thing that was guiding their learning. But maybe if the teacher sort of presented these and made them more visible, maybe the situation would have been different. But again, if these objectives were more manifested in the teaching and learning activities and assessment in these courses, so they had that sort of influence there. But also, what we can conclude from this is that in this study, of course, it's quite small and it only had 3 courses, but in this study, it was quite evident that teaching and assessment guided student learning quite strongly, and especially maybe for students who would otherwise adopt a surface approach to learning. So what we can conclude here is more that teaching that sort of provides enough challenges and requires active involvement throughout the course is also supporting students' learning. So it is sort of forcing students to do learning activities in this course. And because teaching in the more traditionally organized courses that required very little active involvement from the students, it also provides more options for students not to engage. So, based on this study, it appears that how the teaching is organized, it plays a very crucial role in guiding what the students actually do. So sort of it is possible when you design teaching and learning in a way that sort of, as I said, enforces students to engage. That was evident in our study. But also one last important point is that to think about the appropriate level of challenges. So student learning and engagement can be supported with the appropriate level of challenges. And also vice versa, if these challenges are lacking, they might be detrimental to learning. So then they don't engage. If there is not enough challenges, the students are not engaged in learning and learning processes. So as a conclusion, constructively aligned teaching, including activating teaching and assessment methods, can especially support students who would adopt an unreflective approach to learning if they are not actively supported and encouraged to take an active role.
So this is one last remark that I will conclude here, and I will be happy to discuss this with you now that we have a mutual discussion session. So thank you. Muchas gracias, Tele, por mostrarnos cómo son estos patrones de aprendizaje de los estudiantes. Y ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas, ¿ya? Voy a comenzar con una pregunta que es para la doctora Margaret Price, ¿no es cierto? Que dice, gracias por su presentación, y si pudiera comentar alguna investigación en educación superior en que se trabaje exitosamente con ejemplares o exemplars para comunicar estándares a los estudiantes. Okay, I told you a little bit about the work that we did at Oxford Brookes, where it's important for the students to work with exemplars so that they can see examples of work, and they can then think about how that work relates to the criteria that they've been told is being used to mark that work. They then, once they've made individual decisions, they need then to talk both with other students about the decisions that they've individually made, but also talk to staff. So in other words, building that disciplinary community around both staff and students. And although exemplars, sometimes staff are a bit wary of giving students exemplars because they think they'll copy them. This actually doesn't happen. It's about they use them as sort of sometimes templates, but not in terms of the content. And so after there's been this discussion around the exemplars with the students, that is then allows them to approach new pieces of assessment. And that has been shown, if they have participated in the discussions around the criteria and the level descriptors with an exemplar, that they actually do better, that there's statistical results in relation to that they do better both immediately and in the long term. So that is written up in a piece of work published in Assessment and Evaluation in 2003 by Rust, Price and O'Donovan. Is that okay? Sí, muchas gracias, Margaret. Vamos a continuar con las preguntas. La siguiente es una pregunta que se gatilló gracias a la presentación de Verónica. Entonces le voy a pedir a ella que la conteste primero, pero pienso que es una pregunta interesante para que todas las expositoras la contesten, ¿ya? Y tiene que ver con cómo hacemos para que el estudiante demuestre el hacer cuando ellos llevan 2 años en pandemia. Yo ¿cómo se dice esto? Me baso en que la persona que hizo esta pregunta seguramente la hizo pensando en los resultados de aprendizaje y esto de que tienen que ser multidimensionales, ¿no es cierto? No solamente valor contenido ni habilidades más bien mecanicistas. ¿Ya? Eso. Bien, bueno, agradezco primero la pregunta porque evidentemente es muy contingente a las necesidades que tenemos todos en las instituciones educativas, especialmente en el ámbito de educación superior. Y ahí yo creo que hay que hacer como una distinción, y creo que esta pregunta también la abordé en uno de los paneles anteriores. Yo haría una distinción pensando que hay habilidades, hay una forma que nosotros podemos evaluar el aprendizaje y los resultados de aprendizaje
donde ponemos a los estudiantes en situaciones problema, idealmente contextualizadas, realistas, donde ellos tengan que tomar decisiones y donde lo hacemos y los desafiamos cognitivamente. Y esas actividades las podemos hacer en clases presenciales como en clases virtuales, online, en la medida que nosotros podamos tener instrumentos, metodologías y como diversidad de actividades para dar cuenta de ese resultado de aprendizaje. Entonces puedo tener alguna actividad donde uno puede monitorear formativamente de manera oral la comprensión y la capacidad de resolución de problemas, o uno puede a través de análisis de casos, trabajar algunos resultados de aprendizaje que son relevantes en una asignatura, etc. En mi caso, yo creo que hay otros aspectos, hay muchos aspectos que la pandemia dificultan, como las emociones de los estudiantes cuando están en clases debido a la incertidumbre y todo lo que han vivido, la dificultad a veces de poder vincularnos, porque están a veces con las cámaras apagadas, pero en términos como de dispositivos para poder aprender, yo creo que no es como el ámbito más difícil. Yo creo que se puede de alguna forma desarrollar un desempeño cognitivo, no un hacer visualizado necesariamente. Ahora, hay carreras, y efectivamente yo creo que eso ocurre más quizás en los cursos de tercer, cuarto, quinto año, donde los estudiantes tienen que, por ejemplo, en mi carrera, por ejemplo, hacer un diagnóstico o hacer una entrevista. Y normalmente eso lo hacían en sala espejo o con actores, simulaciones con actores, y eso evidentemente se ve medrado, porque no están a veces las condiciones para que eso pueda darse como se daba en el tiempo de presencialidad. Y también comentaba que me ha correspondido a veces conversar con directores de centros de desarrollo de la docencia, donde han mostrado que hay ámbitos de que la pandemia no dejó que los estudiantes pudieran desarrollar, en ámbitos del ejercicio profesional propiamente tal. Y eso hay que, cuando esto vaya evolucionando, ojalá positivamente y ojalá lo antes posible, quizás va a haber que hacer algún tipo de actividades extracurriculares para reforzar o para trabajar algunas habilidades que sin duda son más difíciles de hacer a través de este formato. Sin embargo, por ejemplo, en muchas carreras, las actividades de aprendizaje experiencial o las actividades de práctica o prepráctica igualmente se han hecho en formato online. Si tienen que hacer actividades, hacen entrevistas online, pero tienen la dificultad que a veces son habilidades que son un poco distintas. La fortaleza, que a veces no la vemos, es que muchas veces estas actividades se pueden quedar grabadas o incluso podemos participar, a veces sin cámara, de ver cómo un alumno entrevista a otro o a una persona en un centro de práctica, o podemos ver cómo hace un taller y esas actividades quedan registradas y podemos dar feedback. Y eso antes era difícil, a veces los profesores no podían, supervisores de práctica no podían ir a todos los talleres que el alumno hacía, o no podía participar de una entrevista, y en este contexto eso sí se ha permitido y también es una posibilidad de feedback distinto, que quizás puede abrir oportunidades. Entonces yo creo que hay que tratar de, en esta adversidad, sacar las mejores herramientas para poder dar cuenta de un perfil de egreso lo más cercano posible al compromiso que hicimos antes de la pandemia. Gracias, Verónica. Margaret, ¿quieres complementar algo? I think I support absolutely what Veronica has said. I mean, I think even in traditional teaching situations, sometimes we're too constrained by the types of assessment that have gone before, and feel that, I mean, there is a belief, and there's research about this, that people think the traditional forms of assessment are the most reliable, but there's no real evidence about that at all. There's no real evidence that, for example, exams provide more consistent, fair results than something that's more innovative. And as Veronica says, we have to look at the new the technology that we're now working with and think about, well, do we ask students to make videos if they're rather than a role play? Do we ask them to make PowerPoint presentations, all sorts of different things that perhaps we wouldn't normally do, but it is offering new opportunities as well as constraining us, I think. Muchas gracias, Margaret.
Tele, No te escucho. ¿tienes algún comentario sobre esta pregunta? Oh, well, there's nothing much to add. I totally agree with what Margaret and Veronica were saying, that there are opportunities and challenges present, and as long as we are in this situation, I think we have to try to focus on the opportunities that are possible. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta se gatilla por la presentación de Teller, y es una pregunta que se repite de diferentes formas, ¿ya? Hay más de una persona que la hizo, pero tiene que ver con que si nos puedes entregar ideas acerca de cómo involucrar a los estudiantes en una forma de aproximarse al aprendizaje más que provoque la reflexión, ¿no es cierto? Que también acá hablan de, un segundo, qué estrategias pueden utilizar los estudiantes para lograr un aprendizaje más profundo, qué actividades de enseñanza y evaluación pueden utilizar los docentes para que el conocimiento tácito de los estudiantes se pueda compartir o expresar en el aula de clase. O sea, todas estas preguntas muestran en el fondo que las personas están preguntándose, ¿no es cierto?, cómo el profesor puede promover un aprendizaje una aproximación al aprendizaje profunda, un enfoque reflexivo en los estudiantes. Well, I think that is a very good and relevant questions. If I look at it from the point of view, from my presentation, what I was just referring to, so the concept of constructive alignment, I think a lot can be done by designing the teaching and learning and also assessment, so that the students sort of don't have a chance to pass these courses through memorization or through not forming an own understanding of the issue. So I think that by constructing learning activities that require students to actively start thinking and not only producing what the teacher, for example, has said, but something that they have to use their own knowledge and integrate it and solve problems and maybe use the learned things in a novel way and apply it to different settings. I think by designing these sort of tasks and these sort of assessments, I think it is possible to support students to adopt a deep approach to learning, because I think, as I said, there is a small group of students who would do that anyway, but for students for whom it is difficult to sort of start reflecting and analyzing and integrating, if they are not sort of required to do that, it gives them more opportunities to stay passive and not engage in deep learning activities. So I would say that the teacher has a very good role in this, what they can do, and it's all about how you design the teaching and learning activities in the course. Muy de acuerdo, Tele. La siguiente pregunta va a continuar en la línea sobre las prácticas que deben implementar los profesores, ¿no es cierto?, para lograr esto que ustedes han comentado hoy día. Y es para Margaret, ¿ya? Y tiene que ver con lo que habló hace un rato de los exemplars para los alumnos, pero en este caso la persona que está preguntando dice que parece tan intuitivo que los docentes, los instructores, ¿no es cierto?, deberían estar compartiendo exemplars y calibrando los estándares, no solamente con los estudiantes, pero también entre ellos mismos, ¿ya? ¿Cómo se podría manejar esto y administrar en departamentos que tienen más de 50 profesores que hacen clases en diferentes niveles de cursos? Yeah, you've identified
one of the big challenges with this. In initial stages, it's a good idea to try to calibrate with the people you work closest with, but there does need to be more sort of formal events, if you like, to support calibration among larger numbers of staff. And I think one of the other important things is for us to think about how we integrate new academics into our communities, because I think in the past we've just assumed that they will come on board and use the same standards. Well, I say the same standards that everyone else has, but they will adopt their own standards and that will be fine. But we now know that that is not fine. It's not fine for every individual academic to choose, if you like, the standards that they use. And so I would say it's a requirement to engage in a sort of formal calibration activity, say once a year. I have to say, whenever we have run these things, the people that come feel it is a really, really rewarding experience, and they find it very, very interesting to find out what their colleagues have got to say about these things. So yeah, large numbers are problematic. We have been doing it here across the nation, trying to get people from the same discipline but different institutions to actually come together and talk to each other. It's quite a lot of work and it takes quite a lot of their time, but they, as I say, they have found it rewarding. Okay. Gracias, Margaret. No sé si conoces el trabajo de Mark Freeman en Australia, que también trabajaba calibrando los estándares con profesores del área de la economía, ¿no es cierto? Es interesante aprender sobre eso e implementar eso en las diferentes facultades. Verónica, ¿quiere comentar algo con respecto a lo que estabas contando? Sí, en realidad es una pregunta también para Margaret, porque como experiencia, como uno tiene como docente, ¿cierto? Muchas veces en los exámenes de grado participan muchos docentes de distintas áreas tomando un examen de grado o un alumno en particular. Y muchas veces estos exámenes, para tratar de calibrar juicio, se juntan antes los profesores para ver el caso, de alguna forma reinterpretan la rúbrica, conversan sobre la rúbrica, y hay como un cierto guión respecto a lo que los resultados de aprendizaje que los profesores deberían dar cuenta en ese examen de grado. Pero a veces nos ocurre cuando tienen que hacer este examen de grado profesores que también son muy expertos en sus áreas, investigadores, profesores de cátedra de año. Entonces, muchas veces ocurre que ellos sienten que se les está pauteando mucho el examen, que se les está limitando lo que ellos podrían preguntar, y se resisten y dicen, ¿cuál es el valor del profesor en este contexto? Pareciera que mejor pídanle a un profesor novato que está en el examen, porque si yo no puedo preguntar cosas que aparecen en el examen, que de repente no están tan alineadas con el examen, como que se sienten restringidos, se sienten coartados. Y muchas veces lo que desde el pregrado se le trata de explicar es que todos los estudiantes tienen que tener una experiencia de examen de grado similar, independiente del docente, porque podría pasar que se enfrenten a preguntas que sean mucho más complejas algunos que otras y que se castigue su desempeño, pero porque el profesor se le ocurrió algo que no tenía que ver necesariamente con el examen. Entonces aparece como la libertad. ¿Cómo controlar la pregunta acá tiene que ver con este ejemplo? Es cómo poder equilibrar la libertad de cátedra, como la libertad del docente, con la justicia de la evaluación para estudiantes que se enfrenten a procesos similares, en especial cuando son comisiones distintas, exámenes que son temas distintas, áreas distintas. Entonces uno trata de asegurar esa justicia, pero a costa muchas veces de esta
de este gallito, no sé cómo se dice, con los equipos docentes. Thank you, Veronica. Yeah, I have met this myself. I think there is research around that says that more experienced markers quite often go off at tangents more than new markers do. So in other words, they use criteria that don't appear on the marking rubric, and they have certain things that they are more likely to reward than others. And the idea that they feel constrained, it depends on how it's approached. I mean, I mentioned the degree standards project that I've been working on here in the UK, and it's been about, we have a system called of external examiners, but we've been working with external examiners who are responsible for going in and looking at the standards that are used on courses. And before we get them to engage in calibration, we take them through all the research that shows that there is a lack of consistency between academics, both advanced academics or experienced academics, as well as newbie academics. And so they then begin to own the problem, because they need to own the problem that there lacks consistency rather than just defending their individual views. And remember what I said about the standards being socially constructed. I mean, they are part of that social construction along with all their colleagues. So as long as they feel that they've had a part in that, then their resistance begins to break down. And I'm really glad to hear you say about having that meeting before the assessment takes place, not only about talking about what the rubric means, but again, if there can be some exemplars from previous years where they can really have meaningful conversations about what they would look for in those particular pieces of work, then again, the likelihood of discrepancy is reduced. It certainly doesn't go away, but the likelihood of difference in the final process of agreeing all those large numbers of exams, it does tend to be reduced. So yeah, it's a big problem, but it's the way you approach it. Muchas gracias. La pregunta de Verónica tenía que ver más como la calibración interfacultad, ¿ya? Pero la siguiente pregunta tiene que ver con la integración y la calibración dentro de la disciplina, ¿ya? Porque me gustaría saber, ¿no es cierto?, si, por ejemplo, ustedes en Inglaterra tienen algún sistema que permita calibrar como entre los profesionales y los estudiantes de la misma disciplina, pero de otras universidades, ¿ya? Porque, claro, hay un sello que tiene cada universidad, pero también hay ciertos estándares o umbrales que debería lograrse según la disciplina. Y por lo menos aquí en Chile eso es difícil, porque las universidades, ¿no es cierto?, tienen modelos más libres, y también muchas veces un modelo más como de competir entre las universidades. Entonces no necesariamente tenemos los mismos estándares ni umbrales. Entonces quisiera saber cómo es en Inglaterra, y en el fondo si hay otros buenos ejemplos que nos pudieras contar como para pensar en algún momento acercarnos hacia allá. Okay, I mean, we do have a slightly different system in the UK, in as much as we in theory, have one national standard that all universities adhere to, but that doesn't mean each university is very different. They might teach different things in different ways. But as I mentioned, we also have a system called external examining, which is supposed to be a peer-run system whereby someone, for every course in the whole country, there is someone who comes from outside the institution, from the same discipline, but outside the institution, and looks at the grading that has been done by those course teams, and then comments on it, and can advise the institution about whether they think what's going on in that discipline is appropriate.
So we do have quite a different system from many other countries. I've now forgotten the rest of your question. It was about the ways in which, sorry, can you remind me what the question was? En el fondo, si hay estrategias que permitan dentro de la disciplina en diferentes universidades tener una graduación de los criterios similar. Okay, thank you. Yes, well, we do, as I say, we do have the external examining system, but it's in its infancy. But there is now this, I think it's been done with about 5, 6 different disciplines in the UK, whereby the calibration events are actually run. And so people from different universities are coming together to look and try to calibrate their standards that they have been using. But it is very much in its infancy. And it hasn't as yet been evaluated. Muchas gracias, Margaret. Y ahora una pregunta para Tele. Es una pregunta bien específica, ¿no es cierto? Lo que quiere saber la persona es qué importancia le confieres al ambiente educacional y a factores situacionales en el alineamiento curricular constructivo, según lo que escribe Dee Fink en su modelo de diseño integrado de un curso. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes hay en el curso? El nivel, si es de pregrado o postítulo, qué tan frecuentes son las actividades de aprendizaje, cómo se entregará el curso, si es en vivo, si es online o si es híbrido. So if I understood the question correctly, is what importance do I give to the environment and the level? Yeah. Well, I think that if I again think about the from the constructive alignment point of view, I don't think it sort of makes a difference whether it's a small course or whether it's a graduate course or postgraduate course. I think it's still possible to design it in a constructively aligned way and in a way that it supports students' deep learning and deep understanding. Of course, it's more difficult with some, for example, online or with very large groups of students. But I think still it is possible to do that also in those to design teaching in a constructively aligned way in those sort of situations as well, because I think you can always support, even in large lectures or online, you can still design teaching and activities in a way that it makes students think and trying to form their own understanding. So I think it, of course, it plays a role, but still I think constructive alignment is a sort of cutting theme that you can use in sort of any situation. That's my point of view. Muchas gracias, Tele. Les pido disculpas porque acá tengo un perrito ladrando. Pero de todas maneras creo que se escucha. La próxima pregunta es para Verónica. Tiene que ver con un ejemplo que ella presentó en relación a resultados de aprendizaje, donde la persona comenta que le pareció muy clarificador el ejemplo, pero al mismo tiempo también le dejó una confusión que quiere aclarar, ¿ya? Que es que dado el nivel de especificidad que tenía ese resultado de aprendizaje, da la impresión también de ser una actividad, ¿ya? Que tiene que realizar el alumno. Entonces, ¿cómo se puede distinguir con claridad un resultado de aprendizaje de una actividad que promueve el aprendizaje? ¿En qué aspectos nos deberíamos fijar para poder diferenciarlos? Yo creo que siempre esto no es como un blanco-negro y esto es como algo bastante gris en algunas ocasiones.
en el sentido que, por un lado, una exigencia del resultado de aprendizaje es que sea específico, que sea medible y que tenga estos tres elementos, ¿cierto? Y a veces, por un lado, los resultados de aprendizaje quedan muy amplios y muy gruesos y después uno no se imagina cómo el alumno piensa que esto va a ser evaluado, o por otro lado quedan muy específicos que podría pensarse que es más bien como una tarea o una actividad particular. Pero hay que pensar que el resultado de aprendizaje de alguna forma está entre un objetivo de aprendizaje, que es como la mirada del profesor, el resultado de aprendizaje, que es pensando un poco lo que el alumno va a demostrar, y quizás hay otro elemento más pequeño que es el indicador de evaluación, que en algunas partes se ocupa un poco más que en otras. Quizás pensando en esos tres niveles, el resultado de aprendizaje está en ese nivel intermedio, donde teniendo que ser específico, medible, operacionalizable, pero también parsimonioso, tenemos que lograr que demuestre lo que el alumno es capaz de hacer. Es distinto decir, por ejemplo, al principio, cuando me correspondía trabajar con profesores años atrás, a veces los profesores hacían resultados de aprendizaje como comparar en una tabla dos teorías del aprendizaje en relación a el nivel de actividad del sujeto que conoce. Y ahí nos damos cuenta que ese resultado de aprendizaje es muy específico, porque es casi una pregunta de una prueba, ¿cierto? Entonces, cuando estamos diciendo que en un nivel más amplio, estamos ocupando un verbo como analizar las teorías del aprendizaje o que están a la base de una práctica en particular, eso me parece que es un resultado de aprendizaje intermedio, donde pueden haber distintas formas de evaluar ese resultado de aprendizaje con distintos indicadores de evaluación de ese resultado de aprendizaje. Pero aún así, yo he construido resultados de aprendizaje para mi programa, yo soy coordinadora del área educacional de mi facultad y he trabajado en la construcción de los programas de esa área, y aún así, cuando veo los resultados de aprendizaje que formaban la malla anterior, o el plan de estudio anterior, creo que podría mejorar, y los veo ahora y digo, ¿por qué se escribieron así, o por qué lo hicimos así? Podríamos haberlo hecho distinto, haberlo especificado más. O sea, creo que igual es un ámbito que siempre tiene oportunidades de mejora en la medida que siempre estamos reflexionando qué es lo central o lo fundamental que los estudiantes tienen que aprender, cómo podemos diferenciar lo fundamental de lo accesorio, qué es la priorización, si estamos evaluando lo que realmente importa. Entonces siempre hay algo que es reflexivo y que tiene oportunidades de mejora. Muchas gracias, Verónica, y con eso ya damos por término el seminario el día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas, tanto a panelistas como a los participantes de este segundo encuentro internacional virtual en educación superior. Damos por terminado el panel 7 y los invitamos a participar el día de mañana en el panel 8 titulado Prácticas y experiencias de retroalimentación, que se realizará mañana miércoles 1 de diciembre a las 16 horas, hora chilena, y el panel 9 titulado Feedback para seguir aprendiendo, que también se realiza mañana miércoles a las 18:30, inmediatamente después del panel 8. Será una larga jornada para cerrar este evento, pero muy interesantes ambas. Esperamos que nos puedan acompañar. Nos vemos mañana y hasta luego. Chao, Margarita. Muchas gracias. Adiós, Tele y Margaret. Adiós, Verónica. Adiós a todos y todas. Thank you.